Hello everyone, welcome to my channel. HSA നാച്ചുറൽ സയൻസ്, കേട്ടറ്റ് നാച്ചുറൽ സയൻസ്, സെറ്റ് സുവോളജി, ബോട്ടണി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സിലബസ് ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ്, അതായത് HSA സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് നടത്തുന്നത്. മൊഡ്യൂൾ 2-ലെ ഫിസിയോളജി, നെർവ് ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നെർവ് ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് 30 MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും പറയും, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തി എഴുതി പോവുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: Which part of nerve receive impulses from other neuron? Options: axon, dendrite, synapse, node of Ranvier. Which part of neuron receive impulses from other neuron? Second question: Which of the following is not a type of neuron? Options: unipolar, bipolar, tripolar, multipolar. Third one, the insulated sheet around the axon is called. Options: sarcolemma, myelin sheath, entoneurium, axolemma. The insulated sheet around the axon. Nodes of Ranvier are: options: gap in synaptic cleft, enlarged part of dendrites, gaps in myelin sheath, D. neurotransmitter vesicle. Fifth one, which type of synapse uses neurotransmitters for impulse transmission? Options: electrical, mixed, chemical, dual. Sixth question, saltatory conduction occurs in: option: non-myelinated neuron, B. myelinated neuron, C. all neuron, D. cell bodies. 7. The resting membrane potential of a typical neuron is: positive 70 MV, negative 70 MV, 0 MV, D. negative 90 MV. 8. Which ion plays a major role in depolarization of a neuron? Options: K+, B. Cl-, C. Na+, D. Ca2+. 9. The first ion channel to open during action potential is: option: sodium channel, B. potassium channel, C. calcium channel, D. chloride channel. 10. Repolarization in nerve impulse occurs due to: option: Na+ influx, K+ efflux, Ca2+ influx, Cl- influx. 11. Which neurotransmitter is involved in muscle contraction? Option: GABA, B. acetylcholine, C. dopamine, D. serotonin. Which of the following is an inhibitory neurotransmitter? Option: dopamine, B. acetylcholine, C. GABA, D. glutamate. Inhibitory neurotransmitter. Electrical synapse differ from chemical synapse in that they: option: use neurotransmitters, B. are unidirectional, C. slower, D. bidirectional. Which device record the electrical activity of the brain? Option: ECG, EEG, EMG, MRI. Electrical activity of the brain. 15th question, reflex action are mediated by: option: spinal cord, B. cerebrum, C. hypothalamus, D. cerebellum. 16th, the simplest form of reflex are consist of: options: A. 5 neuron, B. 3 neuron, C. 2 neuron, D. 4 neuron. 17th question, Parkinson's disease is associated with the deficiency of: option A. acetylcholine, B. GABA, C. dopamine, D. serotonin. 18th question, Alzheimer's disease primarily affect:
Options: heart, liver, brain, kidney. Which part of the brain is most affected in Parkinson's disease? Options: pons, B. substantia nigra, C. cerebellum, D. hippocampus. 20. Loss of memory is the symptom of. Options: epilepsy, B. Alzheimer's disease, C. Parkinson's disease, D. Huntington disease. 21. Which neurotransmitter is commonly involved in epilepsy? Options: dopamine, B. GABA, C. acetylcholine, D. adrenaline. 22. Which brain waves is dominant during deep sleep? Option: alpha, beta, delta, gamma. The area between two neurons is called. Option: axon, hillock, B. synaptic cleft, C. node, D. soma. 4. Multiple sclerosis is a disorder affecting. Option: myelin sheath, axon terminal, cell body, dendrites. 25. Which cell form the myelin sheath in the central nerve system? Option: Schwann cells, oligodendrocyte, C. astrocytes, D. microglia. 26. The conduction of nerve impulse is faster in. Options: unmyelinated nerves, B. myelinated nerves, C. gray matter, D. sensory nerves only. 27. Which neurotransmitter plays a role in mood regulation and sleep? Options: acetylcholine, B. dopamine, C. serotonin, D. histamine. 28. Which structure acts as a relay station of reflexes? Options: spinal cord, medulla, cerebrum, thalamus. 29. Hyperpolarization is caused by. Option: influx of Na+, B. efflux of K+, C. influx of Cl-, D. opening of Ca2+ channels. Last question. Neuroglial cells differ from neuron is that they. Options: transmit impulses, B. are excitable, C. support and protect neuron, D. form neurotransmitters. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളിതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സ്കോർ ഇതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ന്യൂറോൺ റിസീവ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം അതർ ന്യൂറോൺ? സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ്. ഡെൻഡ്രൈറ്റിലാണ് ന്യൂറോൺസ് ഇമ്പൾസസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ? ഓപ്ഷൻ ട്രൈപോളാർ. ട്രൈപോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോൺ ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഷീറ്റ് അറൗണ്ട് ദ ആക്സോൺ മൈലിൻ ഷീത്ത്. ഓപ്ഷൻ ബി മൈലിൻ ഷീത്ത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നോട്ട്സ് ഓഫ് റാനിവർ ആർ. ഓപ്ഷൻ സി ഗ്യാപ്പ് ഇൻ മൈലിൻ ഷീത്ത്. ഗ്യാപ്പ് ഇൻ മൈലിൻ ഷീത്ത്. Fifth question, which type of synapse uses neurotransmitter for impulse transmission? Option C chemical. Option C chemical. Sixth question ആൻസർ വരുന്നത് saltatory conduction myelinated neuron. Myelinated neuronലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. The resting membrane potential of typical neuron is -70 millivolt ആണ്. Resting membrane potential of typical neuron -90. Option B. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, വിച്ച് അയോൺ പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ഡിപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂറോൺ? ഡിപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂറോൺ. ഓപ്ഷൻ സി സോഡിയം പ്ലസ് ആണ്. സോഡിയമാണ്, Na+ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് അയോൺ ചാനൽ ഓഫ് ഓപ്പൺ ഡ്യൂറിങ് ദ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് സോഡിയം ചാനലാണ്. സോഡിയം ചാനലാണ് ഫസ്റ്റ് അയോൺ ചാനൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിപോളറൈസേഷൻ ഇൻ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് occurs due to. Option B K+ efflux. 11. Which neurotransmitter is involved in muscle contraction? Option B acetylcholine. Which of the following is an inhibitory neurotransmitter? Inhibitory neurotransmitter ആണ് GABA, GABA. Electrical synapse differ from chemical synapse is that they. Option D are bidirectional.
Electrical synapses differ from chemical synapses because they are bidirectional. Which device record the electrical activity of brain? EEG. Reflex action are mediated by spinal cord. The simplest form of reflex arc consists of two neurons. Parkinson's disease is associated with the deficiency of option C, dopamine. 18th question, Alzheimer's disease primarily affect option C, brain. 19. Which part of brain is most affected by Parkinson's disease? Option B, substantia nigra. പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിൽ മെയിനായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണിത്, ഓപ്ഷൻ ബി. 20. ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഈസ് ദ സിംറ്റം ഓഫ് അൾസിമേഴ്സ് ഡിസീസ്. 21. Which neurotransmitter is commonly involved in epilepsy? Option B, GABA, GABA. Which brain wave is dominant during deep sleep? Delta waves. The area between two neurons is called synaptic cleft. Option B. 23. Option B. 24. Multiple sclerosis is a disorder affecting option A, myelin sheath. Which cell form myelin sheath in the central nervous system? Which cell form the myelin sheath in central nervous system? Option B, oligodendrocytes. 26. The conduction of nerve impulse is faster in option B, myelinated nerves. 27. Which neurotransmitter plays a role in mood regulation and sleep? Option C, serotonin. Which structure acts as a relay station of reflex? Option A, spinal cord. Hyperpolarization is caused by option C, influx of Cl-. Neuroglia cells differ from neuron is in that they option C, support and protect neurons. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പഠനം നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് എല്ലാവരെയും ആശംസിക്കുന്നു. അതൊപ്പം തന്നെ നല്ല വിജയവും ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.